This is uncharted territory for the kingdom and the world, a time when our resolve and collective effort to control the spread of a virus that has gained unsavory reputation is to put it to rest, to the test. The partial lockdown that has been effected across the country today is a necessary step towards containing the spread of this evidently stubborn coronavirus. Clearly, it brings to the fore a lot of inconveniences never experienced before. Hurts business and our economy, deters the free movement of people, and in extension spreads a lot of anxiety and panic among the people. However, we can learn from the experiences of other countries which have felt the brunt of this pandemic over the past months. We can also draw advice from medical experts who insist that limiting the movement of people and staying at home presents us with the best chance of saving lives and stopping an uncontrollable spread which can quickly reach all corners of the kingdom. The measures announced on Monday are now in full force, and we expect all Eswatini and residents of this country to fully comply and abide by them without exception. The irresponsible actions of a few can put all of us in danger. The cost to our economy is high, but the health and safety of citizens is paramount. Currently, Eswatini has 8 confirmed coronavirus cases and more tests are still pending. The rising number of positive cases is a cause for concern and an indication that we have no option but to be more attentive, tolerant, and receptive to all the control and prevention measures that have been put in place. May I remind Eswatini that the measures being implemented for the next 20 days include suspending all unnecessary travel within cities, towns, communities, and beyond, except for instances of providing or acquiring essential services such as healthcare, food, or banking services. All gatherings of more than 20 people are prohibited. Gatherings that meet this requirement are expected to observe proper hygiene standards, and social distancing of 1 to 2 meters is followed, amongst others. Borders are closed for non-essential travel. Only goods and cargo, as well as returning citizens and legal residents, are allowed movement through the borders. Government will ensure that all essential goods and services continue to be available in the country over the partial lockdown period. Returning citizens and residents are reminded that they will be subjected to a mandatory 14 days quarantine at designated locations, except for those who are able to self-quarantine. More specifically, may I strongly advise citizens returning from South Africa and other high-risk countries to immediately self-quarantine for 14 days without exception. During the self-quarantine, they should avoid physical contact with family members and stay alone in well-ventilated rooms. Government has instructed employers to allow as many as possible employees to work from home. Over the week, several ministers offered guidelines of what is expected from both employers and employees for the duration of this partial lockdown period. Essential businesses should continue operating at full strength with proper adherence to hygiene standards and all the relevant measures of social distancing that will protect employees from the pandemic. A list of essential services has already been published by the Minister of Commerce, Industry and Trade and includes health,
banking, security, energy, water services, media, and others. The full list is available in the government website, or you can call the toll-free number 800-1002, 800-1002. Businesses that are not included in the list of essential services are expected to scale down their operations and, most importantly, meet the appropriate health and hygiene standards, failing which they risk closure. We continue to engage business to cushion the effects of this partial lockdown on their businesses, and more especially to ensure full compliance to the partial lockdown measures. Government continues to engage all other relevant sectors as we implement the response strategies in this pandemic. This also includes Parliament. I am happy to report that Parliament has passed the coronavirus regulations that will enforce adherence to both the National Emergency Declaration actions and the partial lockdown measures. Security forces are already on the ground ensuring compliance with the regulations and have the powers to disperse gatherings of more than 20 people and enforce processes that will lead to litigation of defaulters. Chiefs, traditional authorities, and community police will lead the way in ensuring total compliance in communities. Government has completed setting up the necessary structures to fast-track implementation of the national response to the outbreak of the COVID-19. These structures, which include the Inter-Ministerial Emergency Management Committee, National Emergency Task Force, and the Technical Working Group, have already started intervening on behalf of government. Regional administration offices have also activated regional disaster management teams to the lowest level of administration to raise awareness on coronavirus and improve preparedness and prevention of the scourge. Together with the security forces, these committees have made a network across the country that is well coordinated. Regional administrators are working with chiefs and traditional authorities to raise awareness at community level, as well as to protect families from contracting the virus. The Resource Mobilization Committee has started receiving donations for the national response. These resources are being put into good use. Hand washing facilities have been provided to most municipalities and to key government institutions. Delivery of important health equipment and material is continuing, and more orders have been placed to meet the need. Government, through the Ministry of Health, continues to respond to the COVID-19 outbreak through the implementation of a health response plan. Surveillance of the condition has been boosted by the recruitment of more officers in the environmental health sector, who shall continue manning ports of entry, including working together with the security forces. Thermal scanners have been added and more are still awaited to ensure adequate coverage. The Ministry of Health is intensifying contact tracing to provide information on the cases, to be followed and monitor the development of symptoms, to inform need for testing. Training of healthcare workers who are in the front line is ongoing. This partial lockdown is very essential to break the transmission of the virus. Disruption of the spread of the virus will go a long way into defeating this global pandemic. It is therefore crucial to re-emphasize the need to adhere to restrictions of the partial lockdown, particularly with reference to limiting movement to only essential travel. Every citizen and resident is urged to abide by the measures to ensure that the country contains the spread of the virus. We must acknowledge
the thousands of citizens who have taken these restrictions in their strides. May I also take this opportunity to emphasize that His Majesty King Mswati III has declared tomorrow, Saturday the 28th of March 2020, a fasting day, and Sunday a national prayer day. We expect all Emaswati across all faiths to join in the fasting and prayer as we seek the guidance of the Almighty God to help us sail through this challenge faced by the nation and the world. It is through prayer that God protects us from all challenges. The book of Philippians 4 verses 6 to 7 tells us, "Be anxious for nothing, but in all your prayers ask God for what you need with a thankful heart. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." May I thank their majesties for leading the charge to come closer to God, in particular during such time as this. This pandemic has presented us with the opportunity to act in common purpose in order to protect each other as Emaswati, but not to panic. It is not the time to spread false information on social media. We have no reason to panic if we are responsible and follow all the guidelines as provided by the Ministry of Health and the World Health Organization. As we observe the partial lockdown and restrict unnecessary movement and stay at home, let us remember to follow the precautionary guidelines as provided by the Ministry of Health and the World Health Organization. And these include that our home environment should be kept clean and safe, and all touch surfaces must be disinfected regularly. Wash hands with running water and soap, or use alcohol-based sanitizers. Stop shaking hands and use other non-touch methods of greeting. Maintain a distance of at least 1 meter from each other. Avoid touching your face and cover coughs and sneezes. Take care of the vulnerable, especially senior citizens and those with underlying respiratory conditions who are more susceptible to the coronavirus infection. If you experience flu-like symptoms, visit your nearest health center facility or call the Emergency Medical Services toll-free line 977. I thank you. Namuhla bekunene live la Kangwane lihlanganyela nalamanye amave emhlaba lanebantu laba nganga 2.5 billion kuthi kusale kuqala uhlelo lokuthi abantu bahlale emakhaya lesilibita ngokuthi partial lockdown bekunene kuze kuthi sitokhona kulwa nokunciphisa lesifo lesesihlasele umhlaba wonke. Lokhu ke lohlelo lolu bekunene ukuthi kumele sihlale emakhaya singaphumi emakhaya lumcoka kakhulu ukuthi kutovikeleka sive kulomkhuhlane lomubi kangaka. Siyethemba ke ukuthi sive sitawuvele sende njengoba sesiyaliwe bekunene nekwekuthi ke lo mkhuhlane sibhekile vele ukuthi kube nemthelela lothite kuto temabhizinisi nakuwo umnotho bekunene. Lokunye ke lesithi asikuvete bekunene ukuthi sesivele sibheke ukuthi imimangweni yonke emadolobheni nakuto tonke tindzawo even la Kangwane kusale vele sive silandzela lemigomo lethuliwe bekunene. Kuthi labo labangalulandzeli umthetho vele utawuthatha indzawo bekunene njengoba
umbutho wembube kanye nemasotsha sekuvele bathethe indzawo ukuthi labo labephula umthetho bangalandzeli lokhu sekutawuvele kube njalo bekunene. Njengoba litiko letempilo indvuna yelitiko letempilo sayibikile ukuthi kwanyalo lesinabo lesibatiko kutsi banalesifo sebasiphohlongo bekunene. Kodwa ke lenombolo siyabona lokuthi uma ubuka lamaviki laphelile vele ikhombisa kona ukuthi iyakhula ngiko lose kusiphethe kabi sonke bekunene. Kungako ke sicala lohlelo lwale partial lockdown letawuthatha emalanga lamashumi bekunene. Lokho kwentelwa ukuthi lesifo singanzi kakhulu, singathelelwana ngoba uma abantu bahamba besuka emadolobheni besuka bayetindzaweni letitsite la kuyohlangana nalabanye khona, lesifo sitawanza kalula bekunene. Nekwekuthi ke bantu akumele bahlangane babe sesicukwini lesenga mashumi bekunene. Sigatseke nekuthi uma unebantu ungasondzeli kubo, kube nemkhathi longangemitha kuwe nalabo bantu. Siniketa ke siqiniseko bekunene ukuthi kudla netimpahla letitsite titawuchubeka kungena emagedeni tisuka kubomakhelwane, ikakhulu lokhu lokuphathelene nekudla bekunene. Nebantu eMaswati nalabahlala eSwatini ngekwemtsetfo nabo bavumelekile kungena, kodwa ke batawuphoqeleleka ukuthi bahlale emalanga lalishumi emakhaya noma etindzaweni letitsite letikhetsiwe, lapho batawuhlala khona baze kubonakale ukuthi vele bete lesifo bekunene. Hulumende ke sowuvele ukhulumile nebaqashi tinkampani ukuthi labo labangakhona kusebentela emakhaya bavele babakhulule bekunene, kusale labo lekumele bente umsebenti kuze ukuthi live lichubeke, umnotho uqhubeke usimame bekunene. Kuleli viki kusukela nje evikini leliphelile tindvuna tembuso betikhuluma nesive tethula tinhlelo letitsite lesikubita ngithi ma-guidelines kwekuthi kubhekekeni bekunene. Nekuthi ke emabhizinisi latsite lasimamise umnotho kubhekekile ukuthi aqhubeke asebente kodwa abe alandzela lemigomo yetemphilo besolo sikhuluma ngayo bekunene, avele anyuse lizinga lato. Letinkampani ke noma lamabhizinisi lawa sekavele ethuliwe esiveni, athulwa ngilo tiko letemisebenti lemkhulu laka-Commerce, Industry and Trade bekunene. Tifake ekhatsi temphilo, emabhange, i-security, letiphatselene nemanti, kanye ke netemedia. Nangabe ufuna kwati ukuthi uthola kuphi ukuthi inkampani yakho ifakiwe yini kuloluhla, kumele ukuthi ushayele inombolo lengu-8001002, 8001002. Sithi ke mabhizinisi langekho kulawa labaliwe bekunene kubhekeke ukuthi avele anciphise kusebenta kuze kwengela lamalanga lamashumi. Siyaqhubeka ke bekunene nekutsintsana nalapho labafanele lafaka ekhatsi iPhalamende. Siyabonga ukuthi iPhalamende seyivele ushayile umtsetfo wekuthi le national emergency isale iqhubeka bekunene. Sevele kulo mtsetfo kune penalties latsite la khona nawe phula imitsetfo letsite umtsetfo vele utawutsatsa indzawo bekunene. Nelibandla ke njengoba sibikile evikini leliphelile bekunene seliqalile kusebenta leli chairman walo ngu-Deputy Prime Minister, lifaka ekhatsi amakomiti lahlukahlukene bekunene. Sitawucela ukuthi nalo sive lisibambise kusebenzisana nalo lelibandla lamakomiti lahlukene.
kufaka ikhatsi nabo regional administrator nabo babe chief netigaba nje letiningi letikhona even. Siyaqhubeka ke bekunene nekuthi kuthengwe tinto tempilo letitawunikiswa etindzaweni letehlukene kufaka ekhatsi tibhedlela nema-clinics. Litiko letempilo lisebenza loko bekunene. Kulaba ke bekunene labatholakele ukuthi banalo lo mkhuhlane singabika ukuthi baselulama bekunene siyaqhubeka nekulandzelela nalabo lokungenteka ukuthi ngabe babathelele lo mkhuhlane. Asibike ke bekunene ukuthi imbube yemhlaba seyibusise ukuthi ilanga lakusasa mhla ka-28 March ngemgcibelo kutabe kutsatwa ukuthi sonke sibe sizilile bese kuthi ngelisonto sekutaba nemthandazo lomkhulu lotabe usakatwa emsakatweni lemikhulu ye-television ne-wireless bekunene. Sibheke ukuthi wonke emaswati avele aphume ngetinkani. Kunelivesi ke lengitawucela ukuthi emaswati alifunze leli ku-Philippians chapter 4 verses 6 to 7 lelithi asingakhatsateki ngalutho, asilethe yonke imithandazo yethu kuNkulunkulu ngoba nguye losiholako asiholele ekuphumeleleni. Sibonga ke makhosi bekunene ukuthi aqhubeke ahole sive asiholele kuye uNkulunkulu noma sikhathi silukhuni lesifana nalesi bekunene. Siphinde ke sigcizelele bekunene ukuthi sive asilandzele lemigomo lebekwe ngilo litiko letempilo kanye namhlabuhlangene kuthi nje sigcine emakhaya aphephile ahlobile bekunene singaqhawulani. Siphinde futhi singasondelelani kakhulu, singatsinzi buso. Uma ngabe uva ukuthi awukaphatheki kahle uvele uphuthumele emtholampilo noma esibhedlela noma uyobona dokotela noma ke ushaye na inombolo lethi 977 utothola lusizo. Siyabonga bekunene. Umsakazo Eswatini TV senetfulela njengoba wendeka umhlangano lobitwe ngumvunankulu Ambrose Dlamini locubeka kwemahhovisini edindvuna tembuso ecabinet kanti ke locitsa khuluma nguye umvunankulu Ambrose Dlamini lokhuluma ngalo luhlelo lolumgcoka lokumisa kuhamba i-partial lockdown lathi vele seluvele lucalile lamuhla ngalesihlanu kanti uyawacela emaswati ukuthi atilandzele letinyathelo letithethwe nguhulumende njengoba lolu hlelo lubalekile ngoba lutawuvikela ukuthi sithelelane leli gciwane noma ke umkhuhlane we-COVID-19 kanti ke mvunankulu uphinze wabeka indzaba noma ke wakhutsata wona emaswati ukuthi kusasa ngemgcibelo ukhutsata onke emaswati ukuthi athandaze azile athandezele ukuthi sikhone silive kuncuba umkhuhlane we-COVID-19 kanti kukhona naletinye tindvuna tembuso letikhona ecabinet nato titawukhuluma letfaka ekhatsi indvuna yelitiko letekulima letawulandzela nje emasinyane. Mhlonishwa Deputy Prime Minister, silethe nje umbiko lomfishane ngokuthi umsebenzi kusukela uqalile njengoba umhlonishwa Ndvunankhulu asakhulumile ngetindzaba temakomiti labhizi lasebentako yini lokwendekako. Sithi asibonge kakhulu kubambisana kwemabandla lasabekiwe lasavele awusukele umsebenzi usebenta nekuthi ke sisho mhlawumbe lokho losekwendekile kulawo kuleto tigungu ngekusebenzisana nayo iNDMA. Letigungu tihlangene bobabe bo RA bayachubeka kuma regions ngekwehlukana kukhulumisana nesive nekuhlangana nesive kuleyo mihlangano lehlukene bese ke sekuba nalama sector ke nawo lahlukene futhi lathunyiwe ngilo liphini la Ndvunankhulu ma sectors lahlukene nawo ngetigungu kunebaka education kunalabo labasisebentela tindzaba tetimali
kunalaba buketa indzaba tetekudla nalabanye nje labaningi lababuketa ka healthy behlukahlukene nje lama sector acishe abe ngemashumi abelishumi nakuthathu kuyaqhutshekwa ke kuyasetshenzwa basasebenzisana ke ne-agency yahulumende i-NDMA lokwendekile mhlawumbe kulesikhashana lesincane kucalile lokusetshenzwa ikakhulukazi ngalokuthi bekusenale nginganyana kancane yetimali kepha ke emathange langu 45 wema 210 liters umuntu angabika ukuthi seka distributiwe amikiswa kuma municipalities la imfica kokuthi kukhonakala ukuthi bantu nakwendeka bafika lapho emadorobheni kungabe lukhuni kutholakala la kungagezwa khona emanti mhlawumbe lomunye uyawudibuta ukuthi leni emadorobheni kanzi emadorobheni nakhona uyokhanze ukuthi bantu yindzawo la khona bahlangana khona babe banengi kubese kuba khashane la bangawasha tandla tabo khona naseke kunalamathange kwenta ukuthi umuntu nakalibona lelithange asonzele thutane bese uyakhona kuwasha leto tandla takhe ukuze sikhone kuvikela lo mkhuhlane lohlasele emave kuphindze futhi i-NDMA yahambisa emathange lang 35 ema 5000 liters yawamikisa ke kuletindzawo la khona kungenwa khona lelithakeni kungaba kula la abantu bavama ukucrossa khona abekwa ngaleto tindzawo ngekwehlukahlukana kwakhona nakhona sizathule esikhulu ngiloko ukuthi ngoba phela la abantu bendlula khona nawe na gain kumgcoka ukuthi emathange abe khona noma ke emanti abe khona abantu batokhona kukhumbula kuhloba lokudzingekile kulesikhathi ikakhulukazi kwentatandla dabo tibe ngileti hlobile aphindze ke futhi kwamikiswa emathange lamathathu ku department yaka correctional services nakhona ukuthi at least lendzaba yekuhlandeka ibe indzaba lethatheleka edulu emabandla asaqalile ke kusebenta impela namuhlanje nzambama labo chairperson bawo lamabandla badawube bahlangene bazama kubuka ke kokuthi leli libandla lidanani leli libandla lidanani bese ke sekuyabukwa ke ukuthi kuloko lese kutholakele lokukhona esikhwameni sekungaba ngilokungakanani ke lesingakhona ukuthatha sithenge leto tidzingeko letikhona letivetwa ngilamakomiti ngekwahlukahlukana siyakholelwa ukuthi umsebenzi usukile emabandla asetinkundleni tonke letingu-59 delive kuyasetshenzwa siyacela ukuthi sive sibabambise basachubeka nekusebenta nekuveta nje ke leto tingcinamba lesebabhekene nato bavele kulawo makomiti lasabekiwe khona ukuthi akunothe lokho bese akuletha ke kuhulumende nasekuhlangenwe kule task force i-task force ke nayo lephindze futhi ibike kubo minister siyakholelwa ukuthi nasive sitawubabambisa live litawukhona kwati masinyane konke loko lokutidzingo so that naloko lokutholakala mhlawumbe lokungaba imali letitholakala kulaba sisidako sikhone kwati ukuthi sekufanele tibheke kuphi leto timali umuntu ke uthi akandlulise kubonga ikakhulukazi etingaphanini leto tingaphani lesetisukumile bebhizinisi ukuthi noma simo sinje kepha ke basukume babo somabhizinisi babuke ukuthi uhulumende nelive lonke nemholi welive kubanjiswana njani ukuthi lesimo lesibhekene naso sikhone kulwa naso kuyasithokotisa kakhulu kuleto timali lesetitholakele lesikholwa ukuthi titawuvele tiqonze nje ngco tisebenze lo msebenzi wekusita sive ngalama requirement latawuchamuka kulamakomiti ngekwehlukahlukana kwawo njengoba sishito ukuthi maningi lama sector lakhiwe siyakholwa ukuthi kutawukwendeka lokho umuntu angaphinza aceleke nakulabanye bosomabhizinisi evene ukuthi awu lona ngumkhuhlane losichamukele singakaconzi bekunene akubanjiswane timpilo tebantfu timgcoka kwendlula konke lokunye nyalo sikhathi sekuthi sibuye kanye kanye sibenza wonye sibambisane
kusengihulumende sibambisane sisive semaswati sibeke impilo yeliswati embili kuze live lite ukhona kuphepha tingaphansi siyaticela tichubeke ticontribute ngalokusemandleni ato nema individuals nawo ngalokunjalo umuntu ngamunye unalo lilungelo lokuthinza i-resource mobilization lese ivele iphumile ilangaphandle ithinza bonke abantu ukuthi lo longakhona kusibambisa akasibambise kuze umsebenzi ukhona kuhamba kahle besiletha nje leyo update lemfishane yesiveni ukuthi sive asichubeke sisibambise sitawuchubeka njalo sisibikele ukuthi sesikuphi sendani sichubeka kanjani leto tinsita labatidingako batithola kanjani ngatiphi indlela nalamathange nje lebesikhuluma ngawo akusho ukuthi sesigcinile ngalawa setawuchubeka sithinze tonke letinkundla leting59 sibukeke ukuthi ngukuphi la singakhona kuwabeka khona naso yatholakele imali tivuma bese siyawadistributor ke ngekwehlukana etinkundleni ngekwehlukana kwato siyakholelwa ukuthi nasibambise nesonke singemaswati siyayincosta sincoba lesitha lesibhekene naso umuntu ucela agcizelela ke egameni leliphini landunankulu kokuthi asizame singemaswati sonke kukunaka konke lokubaka health labasifundisa kona ukuthi kuze siphephe kulesimo lesibhekene naso naku lokufuna sikulandzele ngibese ngicina ke ngeloko ukuthi ngikhuthade sive semaswati ukuthi awube kunene ibalulekile nalendzaba ukuthi noma simo sinje kepha emaswati asehlele ekhaya nebantu abesikole ababuyile basemakhaya tingathe tingalinywa kudla kungalinywa ngoba asisati lesimo ukuthi sitawusithatha sisibeke kuphi siyakhuthata abantu ukuthi basukume baye kuyolima kubede abantu labahlede labanye ababe busy bahlanyele lokho labangakhona ukuhlanyela bantwana singabagcina babe busy sekunokuthi baye kuma malls bantwana babe busy etingadzeni noma silime lokho lesingakulima kulabo labangakhona kunisela bende njalo kulaba labangakhona kwenta lokunye mhlawumbe kungabe tinkukhu kungabe yini sichubeke sende konke lesingakhona kukwenta ukuthi sikhone kusurvive kulesimo lesibhekene naso bekunene siyacela nje kakhulu kuloko ukuthi sibambiseke esiveni uNkulunkulu akanibusise nonke siyabonga Teklima lebeyimelele liphini landvunankulu lengusihlalo welibandla lelibuke kulwa nawo umkhuhlane we-COVID-19 kanti ke liphini landvunankulu lebeyimelelwe ngiyindvuna livetile ukuthi baphathi betifundza kanye nabo babetikhulu baphume ngetinkhani tabo kuyofundzisa sive ngawo ngalomkhuhlane babambisene nelitiko letemfundvo kanye nelitiko letempilo kanti lokunye lakuvetile indvuna layivetile ukuthi emathange emande amikisiwe kubomasipala labayimfica 45 amathange amikiswe kubomasipala labayimfica ukuthi sive sikhone kugeza tandla kanti emathange lamanye amikisiwe kuma correctional services 3 wamathange emanti kanti la 35 amikiswe emagedeni ngekwehlukana ngiloyo nje umbiko lasilethele wona loyo libekamelele liphini landvunankulu asatise ukuthi lelibandla selihambe kanganani kwenta isiqiniseko sokuthi sive siyavikeleka kutfola lo mkhuhlane asibekele khona emahhovisini etingvuna tembuso Sixolisa kakhulu masotla amahle ngaloko kuphazamiseka lokwendekile solo sinetfulela njengoba wendeka umhlangano lobidwe ngundvunankulu lochubeka kwemahhovisini etindvuna tembuso lapho basiniketa khona ukuthi ngabe libandla lelibuke kulwa nawo lomkhuhlane eCovid-19 eselihambe kanganani kwenta isiqiniseko sokuthi umkhuhlane emaswati awuthelelani njengoba takhumula mbukela ukuthi luhlelo lwekumisa kuhamba soluvele lucalile ipartial lockdown lucale namuhla kanti ke sibuyele khona ecabinet sikhuthata abosomabhizinisi ukuthi balandzele lo mthetho njengoba ndvunankulu asakhulumile na futhi ke
phinde sakhipha luhla lwamabhizinisi lesithi telu essential. Siyacela ukuthi bosomabhizinisi balandzele kakhulu loyo mthetho loyo, baphindze banake futhi ukuthi noma ngabe kudzingekile ukuthi basebente leti nombolo tebantfu lesitsite singhulumende sibone ukuthi batihloniphe futhi ke nalokukhweshelana bakuhloniphe futhi ke naletekhlanteka lama guidelines lakhishwe i-Ministry of Health. Nawo siyacela ukuthi bosomabhizinisi bawahloniphe. Sigcizelana ukuthi ke nathi sisive sisaya kuyawuthenga lokho lesikuthengako noma lawo ma-services lesiwatholako. Siyacela lokho ukuthi silandzele lemithetho. Umthetho ke utaba ushaya indzawo, amaphoyisa ataba khona lapho kudzingeke khona. Kukahle ukuthi silalele lokho ukuthi kuthiwani. Lesigcizelelako ukuthi abantu abahlala emakhaya, uma ngabe kudzingeka ukuthi hamba ngoba vele kude indlela lenye yokuthi wente lokho lofuna ukuthi kwenteke ngaphandle kokuthi uhambe. Kepha mangabe kuyenteka uyahamba uyofuna kuthenga lokho lodinga ukuthenga, landzela lo mthetho lobekiwe. Kwesibili ke siyathola lapha ukuthi esikhwahlande nakhona emaphoyisa akhona asacalile nakhona ayanaka lokho ukuthi lo mthetho loshayela ive lakhona uyalandzeleka yini. Lokho ke kuyasi-affecta nathi lakangwane ngoba kukhona labanye ikakhulu kulete kuthengiselana losukhanza ukuthi abasakhoni kuletha tintfo tabo lakangwane, noma mabakhipha tintfo tabo tiya khona lesikhwahlande atisakhoni kufika le ngoba kulomthetho wabo balandzela kakhulu lokho labatsite nabo ku-essential. Siyacela ke ukuthi bosomabhizinisi bashayele litiko laka-commerce uma ngabe bangakakhoni ukuyithola le information ukuthi ngale esikhwahlande ngikuphi okuvumelekako ukuthi kuhambe nase-border gate labatakuvumela ukuthi kungene noma kuphume. Nathi ke lokunye sisakufunza ngoba imithetho yakhona side emandla mhlawumbe kulesinye isikhathi ukuthi sibatshele ukuthi bangentani bangete bentani. Atawuthi aqhubeke emalanga sidabe sisatisa sive ukuthi ngikuphi lapho khona kuvumeleka khona ukuthi unga-exporta khona, ngikuphi futhi lapho khona mhlawumbe kutaba likhuni. Kepha ke ngoba labanengi basomabhizinisi bethu basebenta nemafemu ngale South Africa la sebanebudlelwane nabo, lesicela ngilokho ukuthi abakhulumisane nabo bevisise lokho ukuthi lokhu labafuna ukutransporta across the border vele ngale kuvumelekile yini ngoba bona bayadi. Ungaze ukuthole lokhu sohamba endleleni sekuthiwa ke iloli sejikisiwe. Siyacela bekunene ukuthi sikucaphele lokho. Kwesithathu ke bekunene ukuthi besinenkinga yokuthi bese kushoda la even nakulesithi ngema-hand sanitizers. Siyajabula ke kubika ukuthi sesitholile indlela yokukwakha. Litiko ke laka-health libambisene nelitiko laka-commerce litawukhipha mhlawumbe tindzawo lapho khona bosomabhizinisi titolo nalokunye bangahamba bakuthenge khona bese bayakhona ke ukuthi bakuthengise. Kutawuthi kuchubeka nemalanga uhulumende utabe sekanawo lama-hand sanitizers sikhone ukuthi siwafikise totonke tindzawo etibhedlela nalapho khona abantu babaningi khona. Sicela ke lokugcizelela ukuthi akusiwo onke lotawathola esitaladini ama-hand sanitizers lavumelekile, nekugcizelela ukuthi i-price yawo siyacela bosomabhizinisi ukuthi bangayi-inflate unnecessarily. Kepha ke mangabe kukhona lesekuphuthuma kakhulu sesicalile lapha kumathapha siyawakha kulinye inkampani lekuthiwa nge-Elco iseceleni kwaka-Easy Gas, noma ke ikhona lapha ekhatsi empeleni ka-Easy Gas. Ungabavakashela khona banaleti tulutulu so ungatithululela ke yona mhlawumbe ufake lapho kulolo kufuthako mangabe sekuphelile. Sikhutsata ke lokho ukuthi kepha silalele kakhulu etimemetelweni kutawuvela emaphepheni nasemsakatweni lokho ukuthi uma sesinato letindzawo kahle sitawube sesiyasho ukuthi kutholakala kanjani. Kepha lithemba selikhona ngoba tinkampani letisihlanu lakangwane mhlawumbe letisithupha sevele setinemvumo lephelele yokuthi takhele hand sanitizer.
lega elko ke inombolo yakhona ithi 7802 1049 ungashaya khona uve ukuthi banako kungakanani ubese sonda tabade ukuthi uma usomabhizinisi ukuthenge abathengiseli ke thine emakhasimende kepha batawuthengisela abosomabhizinisi labata sebakhona ke lokuthi bakupackage kahle bese bathengisela sive. Siyabonga bekumele. Can I do a brief English? Leyo bekuyimvuna yelitiko letemabhizinisi Mancoba Khumalo nayo iniketa sive sithomise ukuthi litiko layo imvuna selambe kanganani kunqoba umkhuhlane we-COVID-19. Kanti ke imvuna iyaveta lapha ukuthi bosomabhizinisi abathole imininingwane yonke lephelele kilo litiko uma ngabe kukhona imikhicito noma ke impahla lekumele bayimikise khona emaveni abomakhelwane. Asibuyele cabinet Mbukele. And the guidelines that have been provided, it is very important to stress that people, consumers in particular, are not expected to travel unnecessarily. But if you have to travel to a place where you're going to be buying goods or services, you should also adhere to the strict regulations and guidelines that have been outlined. Secondly, we are aware that in South Africa they are also enforcing their own lockdown, and we are discovering as we go that some businesses are taking strain because certain goods are not permitted along their roads, and the police there are making sure that those trucks are turned back. We are encouraging business people to liaise with their business partners in South Africa, to find out in detail which goods are allowed and which goods are not allowed to be transported on South African roads. We will be getting more details on this as we go. We are in constant communication with our counterparts in South Africa, and we'll be able to bring clarity to this as we go. Thirdly, we have started making hand sanitizers in country. About 6 companies are now manufacturing in country, which is a good thing, and we will start selling and distributing these over the next couple of days to all and sundry. And we would love to state that the Ministry of Health and the Ministry of Commerce will be publicizing where these can be found, so that business people can obtain stock that they can then sell to the public. But the Ministry of Health will also be distributing to all government entities that need to have these, like hospitals and other high-density places. There's a company in Matsapa right now where you can actually buy 25 liters of sanitizer if you're a business person that has the capacity to repackage these and sell to the public. Elko is found at the premises of a company called Easy Gas in Matsapa. If you're not sure where that is, you can call 7802 1049 and you will be able to get a consignment of hand sanitizer, which we encourage all and sundry to use in the country. Thank you very much. Mbukeli leyo bekuyimvuna ilitiko letemabhizinisi Mancoba Khumalo nayo siniketa sithombe sokuthi ilitiko layo selihambe kanganani enzabeni yekunqoba umkhuhlane we-COVID-19. Kanti imvuna yavete ukuthi sekukhona tinkampani letisithupha kumathapha letakha ama-hand sanitizers timfanele bulala emagciwane. Kanti ke uthi sive singawatfola lama hand sanitizers njengoba atawuqala kuthengiswa etinsukwini letitako masinyane. Kanti ke uyagcizelela lapha ukuthi bosomabhizinisi abathole yonke imininingwane etikweni kuva kokuthi ngabe ngiyiphi imikhicito lokumele ukuthi labangakhona ukuthi bayothengisela emave abomakhelwane kungaze kujikiswe emaloli. Asibuyele cabinet Mbukeli lapho kutawukhuluma khona imvuna ilitiko letemafa Neil Rickenberg. 2019-2020. Bayete, Winnawapaga. We would like to thank all ministries for their valuable input and Parliament for working on the budget tirelessly and approving it. We would also like to especially thank the Finance Portfolio Committees and Sessional Committees of both Houses for their hard work and commitment in the preparation of the budget to its finality.
We also thank His Excellency, the Right Honourable Prime Minister and Cabinet for all the hard work that went into crafting this budget. As was recorded in the media, that the total budget is 20,751,148,000 emalangeni. I'd like to remind the nation that the budget was crafted before we were fully aware of the coronavirus crisis. Therefore, some changes will have to be made on the budget execution due to a probable reduction in the amount of revenue that we collect, as well as a possible redirection of our expenditure in the budget to be able to do the right thing in handling the virus outbreak. We'd also like to request Eswatini to be safe and take the necessary precautions during this time. May I further warn Eswatini to be very careful on how they spend their personal money during this crisis, as none of us know what the financial outcome of this period will look like. Thank you to you all. Public health emergency, it became imperative that regulations be introduced to give guidance to the nation and also to the enforcement officials. As His Excellency, the Right Honourable Prime Minister has already announced that the COVID-19 Regulations 2020 issued under Section 43 of the Disaster Management Act of 2006 were approved by Parliament today. The regulations strengthen enforcement powers by enforcement officials to reduce the spread of the virus and to protect the lives of Eswatini. The regulations give further guidance on screening, isolation, prohibition of gatherings, home quarantine measures, the spreading of rumors and unauthenticated information on COVID-19, and the use of masks by the general public, just to mention a few. The regulations further give direction to enforcement officials on what to do when a person refuses to cooperate. Enforcement officials include health officials, immigration officials, members of the police service, the defense force, and correctional services. The regulations highlight a number of penalties for failure to comply with the guidelines issued by the different authorities in the quest to prevent the spread of this pandemic. Any person who contravenes any of the provisions of the regulations can face a conviction or a fine of 25,000 emalangeni or a term of imprisonment not exceeding 2 years. Other offences in terms of the regulations include intentional exposure of the virus to another person. As an example, a person who traveled to a high-risk country and a person showing symptoms of the virus or showing symptoms but refuses to self-isolate or present themselves to health officials may run the risk of facing serious charges. A person who intentionally exposes another person to the COVID-19 may face a charge of assault, and in serious cases even a charge of attempted murder or murder. The business sector is also cautioned against unfair practices, including the hiking of prices, especially in terms of items considered essential at this time. Such person or business may face a fine not exceeding 500,000 emalangeni. It is also an offense to spread rumors or unauthenticated information on COVID-19, and such action may attract a fine of 20,000 emalangeni or imprisonment for a term not exceeding 5 years.
Giving false information about oneself or another person being infected with COVID-19 is also an offense and it is punishable. The fine is 10,000 emalangeni or a term of imprisonment not exceeding 1 year. Concerning the justice sector, it is important that all justice sector agencies, the courts and correctional facilities, take measures which will support the fair and effective administration of justice whilst respecting the public health guidance as issued by the Ministry of Health. I now wish to give the following highlights on justice sector guidelines. With respect to His Majesty's Correctional Services, the Commissioner General has issued the following guidelines, which are also included in the COVID-19 regulations. Visits to correctional centers, remand detention facilities and holding cells are suspended, save for visits by legal practitioners. Mandatory screening and sanitization of correctional officers and other authorized persons allowed to enter the facilities have been introduced. Regional quarantine rooms for COVID-19 suspected cases for inmates have been established in Pikspik, Mbabane, Nhlangano, and Big Bend and Matapa. These guidelines are important to protect inmates and those who work at correctional facilities. I urge all correctional services staff to continuously enforce infection control measures at all our facilities to reduce the risk of introducing COVID-19 to our correctional facilities and other places of detention. With regard to the judiciary, His Lordship the Chief Justice has issued several practice directives to combat the spread of COVID-19 in all our courts and court precincts within the Kingdom of Eswatini. I urge the judiciary to continue reviewing court arrangements to prevent the spread of the virus in all our courts and to protect judiciary personnel, lawyers, litigants, and the public interfacing with the judiciary. Lastly, I plead with the nation to take the coronavirus regulations seriously, including the statements and guidelines issued by the respective authorities. The declaration of a national emergency is in itself a call to the nation to cooperate fully with all enforcement officials to save all of us from this virus. Thank you. Ekunene njengoba umhlanishwa Ndvunankhulu asavetile kutsi namuhla eParliamente kuphase regulations lahambelana nalesifo semkhuhlane i-COVID-19. Lama regulations akhishwa ngemtsetfo we-Disaster Management Act wemnyaka wa 2006. Kulo mtsetfo lomusha bakangwane, lo mtsetfo usita tsine sisive semaswati kutsi sivikeleke kulo mkhuhlane, uphinze usite labo labasebentako lokufaka ekhatsi labasebenta emahekeni nemaphoyisa nalabo labasebenta temphilo nemasotsha nabo bonke labathunyiwe kusebenta ngekusita sive ngalesifo se-coronavirus. Lo mtsetfo uphinze unikete teluleko tekutsi lokuhlolwa kwebantfu nabangena emahekeni, kuhlolwa kwebantfu etindzaweni lapho kusetshentwa khona nasemitfolamphilo kutawusetshentwa kanjani. Uphinze futhi lo mtsetfo usexwayise weluleke nalabo labasebenta temtsetfo kutsi nangabe kukhona longafuni kubambisana nalabo labasebentako utawusetshentwa kanjani. Lo mtsetfo bekunene uphinze ubeke ema-fine, ubeke nema-penalties ekutsi nawehluleka kulandzela lo mtsetfo utawutfola kubekisa nje nangabe usemabhizinisini
awukhoni kulandzela lo mthetfo, ifine lebekiwe ingu 500,000 emalangeni. Nangabe uhambisa tindzaba letingasilo liciniso ngale sifo se-coronavirus, nalapho umthetfo uthi ungaba thola sigwebo seminyaka lesihlanu noma ifine ya 20,000 emalangeni. Uphinze futhi lo mthetfo usexwayise sonke bekunene ukuthi njengoba kushito ukuthi angeke sihlangane sengce kuyo inombolo lengu 20, nangabe kuyenteka sesiyahlangana siyayenga leyo nombolo, uphinza uyaseluleka umthetfo ukuthi kuleso sigaba labo laba enforcer umthetfo ema-fines akhona atawutsini. Lengingakusho bekunene ukuthi kuze kufike kulesigaba lapho kukhishwa khona lama regulations, kwentelwa tsine sisive semaswati ukuthi siphephe, kubete lotawuhamba ahambe achube le noma abeke labanye ku risk ukuthi batfole le virus. Kwecayisa nje sive semaswati ukuthi abambisane nalabo lababuya etiko letemphilo, abambisane nalabo labasebenta emahekeni, babambisane nalabo labasemabhizinisini la kuthiwe ngema-essential businesses labtabe bavulile, nangabe bathi ningangeni nibe inombolo lengaka, sicela bekunene ukuthi sibambisane siulandzele yonke imiyaleto lekhishiwe, netindvuna tikhiphile ema-statements kusiniketa ema-guidelines kuti kuleto naleto tindzawo indvuna yaka-commerce ikhiphile ema-guidelines kuti bosomabhizinisi batawusebenta kanjani. Indvuna yetemphilo yasikhiphela nawo ema-guidelines kuti kutawusetshentwa njani. Siyacela bekunene ukuthi siyilandzele yonke leyo mithetfo naleyo miyaleto kuze kuthi live lemaswati liphephe kule sifo se-coronavirus. Mbukeli sibuya ke indvuna elitiko letemthetho nemthetho sisekelo Pholile Shakantula ovete ukuthi iParliament iphasise ama-regulations noma ke imigomo lekumele live noma ke betemphilo bayilandzele kutiphephisa kuwo umkhuhlane we-COVID-19. Kanti lokunye leyivetako lama-regulations ngokuthi uma ngabe ukuthi ikhanza sowuthelela umuntu lo mkhuhlane ube wathi ukuthi uke waba exposed, ungathi ikhanza sowubhadala tinkulungwane letingamashumi temalangeni 25,000 noma ke uma ngabe unike eta umuntu emininingwane lengasilo liciniso, ungathi khanza nakhona sobhadala leyo mali leyo 25,000 amalangeni. Asibuyele khona ecabinet Mbukeli. Mhlaba wonke kulamalanga sitawucala ngekuveta nje kwekuthi kude kube ngimanje bangakhi bantu labatestiwe. Sesithethe ema-samples kubantu labangetulu kwemakhulu lamane, 408 wema-samples lesiwathethe sawamikisa ukuthi ayocilongwa kuma-laboratories la 7 labo makhelwane. Kulo 408 la imfica sekwengeteke emunye bese lokusikhuluma nga-8 sekunewemfica ke la imfica awo abuye asitshela kwekuthi a-positive. Lokusho kwekuthi njoba sikhuluma nje sinebantu labayimfica 9 lesithole kwekuthi nabatestwa ba-positive. Kulandzela lokho bekunene singaveta kwekuthi 247 ema-test lesiwendile abuye athi ba-negative. Sisalandzelela ema-test ebantu labangu 122 kubuka kwekuthi atawubuya nani wona. Ngicela kuveta kwekuthi umuntu sithi upositive noma unalo mkhuhlane we-coronavirus nasimtestile elaboratory leyo lathi temhlabhlangene ilungele ukuthi ingatesta, bese siyasho ke nangabe abuya lama results athi positive sithi upositive loyo muntu loyo. Asimbuki emehlweni simsole bese sithi lo muntu une coronavirus. Uyatestwa ibuye itest ithi upositive. Sitase siyati ukuthi
nembala vele upositive. Lona ke wemfica lo engetekile ngumuntu wesilisa indvodza lena 33 weminyaka abevakashele ngalapha kwaZulu liswati uphilile ngalamanye emavi kude kugula lokubita kwekuthi kumbe sangaze alaliswe esibhedlela. Ngisashito njalo bonkhosi kubalekile kuveta isiveni kwekuthi kulaba labayimfica sitawukhumbula ukuthi wekucala ngumake loneminyaka lengu-33 samthatha ekubeni sithole kwekuthi upositive samngenisa esibhedlela eLubombo sachubeka samnaka wasimo sakhe saba kahle kude lapho kwasolisa khona kugula sachubeka satesta futhi njengoba mhlabhlangene asho kwekuthi umuntu lonakelelwako kumele kube sesewuthathwa ema-test lamabili omabili ama-test lesiwathethe emveni kwaloko abuye asitshela ukuthi a-negative lokusho kwekuthi make uphilile sibese siyamkhipha esibhedlela usekhaya lokusikhuluma ngekulandzela imiyaleto letsite yebetempilo. Ngengce lapho ngikhulume ngendzaba yekucecesha noma yekufundzisa ikakhulu labo labasebenta kuto tempilo even lonke kunema trainings lentekako ngingaveta nje ukuthi kuze kube ngimanje sinema healthcare providers lesiwatrainile afaka naba lesithi ngema master trainers lokusho ukuthi laba labatrainer labanye labangu 30 tisebenta khona lapha kuto tempilo sesibatrainile bodokotela labangu 147 bafaka bodokotela labasebenta etibhedlela tahulumende naleto letititimele lesithi ngema private facilities bonesi labangu 1007 sibatrainile nabo bese kuthi naba lesithi bagcugcuteli nabo bakutfolile kutrainwa labangu 3022 out of 4790. Ngisavete lokho ke bonkosi sicela kuveta nakulokunye lokubalekile losekuphathelene ke manje nekusebenta kwetibhedlela tethu kulandzela naku lokumenyetelwe ngumhlonishwa ndvunankhulu lesithi i-partial lockdown kuthi kutakwendekani kubhekeke ini etibhedlela litiko letempilo netisebenti tempilo tiyachubeka nekutikhandla kwekuthi kunakelelwe sive ikakhulu leso lesidzinga lusito lwetempilo onke emaswati latfola imitsi tsite etibhedlela ngetifo letehlukahlukene ngingabekisa lawo latfola imitsi yekutsintsibalisa ligciwane i-HIV lawo emaswati latfola imitsi yaboshukela lutawuchubeka lolusito lube khona etibhedlela lokusho ukuthi nje kulawo malanga kumbe bodokotela betempilo lebe babatshele ngawo ukuthi babobuya ngawo kuyachubeka lokhu kuyenteka phindze kube nelihlobo lolutsite lwemaswati lotfola kwekuthi ludzinga lusito lwetempilo manje nakulesithi acute or emergency care nalo lolo sito lolo lutawuchubeka lube khona singacela nje ukuthi emaswati atisebentise etibhedlela labadvutane nato kuze ukuthi balithole lolo sito lolo kubalekile kunaka kwekuthi i-partial lockdown ithi uhamba akunciphe kakhulu emaswatini kube ngiloko vele lekumele kusikwendeke njengekwekuthi nje kudzinga ukuthi ngiye esibhedlela etibhedlela tethu ke maswati siyacela kwekuthi sivete ukuthi lizinga lekuhamba la esibhedlela lekuya esibhedlela vele kumele linciphe kakhulu siyathi kwekuthi nakugula umuntu ekhaya siyavamisa sonke bese siyabuthana sesiyampheketela lo muntu loyo siya naye esibhedlela sithandza ke kuveta emaswatini ukuthi lokho sicela kunciphe ngoba vele nabefika lesibhedlela ngeke sibavumele ukuthi bangene bonke kulesinye isikhathi siyesithanda nje kupheketela umuntu ayesibhedlela noma angadzingi kupheketelwa umuntu lokhona ukuthambela nje ayesibhedlela akahambe yedvana utawulitfola lusito simpheketela ngoba kunesidzingo nakhona inombolo sivumela yinye letawupheketela umuntu loya esibhedlela nase sifikile esibhedlela vele kutawuba khona kwekuthi nasingena emagedeni etibhedlela betempilo basihlole kwekuthi ngabe
imitimba yethu ayishisi yini, ngabe sideni imikhuhlane bo-flu labathite, ngoba nabe kunjalo kuyakudzinga ukuthi basesibhedlela bangasivumeli singene la ngekhathi, kodwa sithole lusito njengendlela lebhekekile. Siyathi futhi kwekuthi etibhedlela tethu siye kuyovakashela eMaswati lawo laphathekile siyobavusela. Siyacela esiveni kwekuthi sikunciphise lokho, empeleni sikhathi sekuvakashela tihlobo tethu esibhedlela sitinciphisile kakhulu. Tawuba kusuka ku-1 ngensimbi yokucala emini kuye ku1:30. Lokho kusho ukuthi kuna 30 minutes kuyohlola umuntu logulako emini. Bese ntambama kusuka ku5 kuye ku5:30. Nakhona sithi umuntu lo yohlola noma labo labohlola ihlobo tabo abengci kubantu lababili at a given time. Abengci kubantu lababili labayohlola umuntu logulako. Etibhedlela tethu siphindze sibe nanaba lokhanza ukuthi bayahlala banakekele bantu labagulako lesithi ngemalodgers. Nakhona lapho umuntu nabe nje simixa isibhedlela angeke sibavumele ukuthi bahlale kube nemalodgers, ngoba phela bonkosi sitama ngayo yonke indlela kwekuthi linani lebantu enzaweni tsite isikhathi sitsite libe lincane. Ngakho ke emalodgers ngeke siwavumele etibhedlela ngaphandle nangabe kusho dokotela ukuthi cha vele kuyadzingeka ukuthi kube khona lokhona la. Tiye tibe khona timo letinjalo, kuyawusho dokotela ukuthi akube njalo. Angakasho dokotela siyamikisa nje tihlobo tethu esibhedlela batinake nabe batilalisa sijike sibuyele ekhaya, sitawuthola ithuba lokuthi sihle sivuselana ngaleyo ndlela. Sisenda konke lokhu siyakhutsata isiveni kwekuthi sichubeke nekulalela nekulandzela lokho betempilo labasitshela kona. Njengekwekuthi njena singabi sendzaweni yinye sibe more than 20, sende nakulesithi social distancing kwekuthi akube lokungenani imeter between umuntu nalomunye, kugeza tandla nendlela nabe sikhwehlela sikhwehlelele la engcoseni. Nako konke lokho lesikufundisako siyacela kuthi eMaswati achubeke akunake lokho akwende, ikakhulu noma sisemakhaya kunathi tikhathi te-lockdown. Sisaya esibhedlela bonkhosi siyavamisa ukuthi nasiyovusela ihlobo tethu sesiyaphatha kudla, siyaphatha tingubo naletinye tinto lesisuka nato emakhaya emashedi. Kulesikhathi lesi siyacela kwekuthi lokho vele singakwenti, batawusijikisa esibhedlela nasingena siphethe tinto lesibuya nato emakhaya. Sizathu kwekuthi asati kwekuthi tinto nzini lesita nato esibhedlela tinani. Siyacela kwekuthi lokho vele kungendeki bonkhosi, singaze sikhubeke nasifika esibhedlela sebasijikisa, ngeke vele sikuvumele kungena kwetinto nakulesithi ngema-household items lesisuka nako emakhaya siye nako esibhedlela. Tinto leti tawusebenta ngileto lesitikhona labatawusinika tona etibhedlela. Kunjengekwekuthi nangabe besivakashele sihlobo sethu esibhedlela sesiyahamba, tinto lokungendeka siphume nato la esibhedlela. Ngafaka ekhathi ukuthi besifake emamaski la. Siyacela kwekuthi kusale la esibhedlela. Etibhedlela kunema-dustbin lane plastic labovu. Siyacela ukuthi leto tinto leto lesingabe sitisebenzisile tsine noma satisebenzisa kulona logulako wethu lesitomhlola nase sitilahle lapho kunema-plastic labovu khona, ngoba kungendeka kwekuthi leto tinto leto tinemagciwane tsite langaba ingoti kithi abe ingoti nasemindenini yethu. Ngiloko kakhulu bonkosi lesithi asikugcizelele sindzawonye sisebenzisana ndzawonye nebetempilo netisebentempilo nesive sonke sitawunqoba lomkhuhlane lesibhekene nawo. Siyabonga. May the Almighty God bless us.
Mbukeli locela khuluma ngudokotela Simon Zwane lo ngumabhalane lomkhulu weTiko leTempilo kanti ke bekamelele indvuna yeTiko leTempilo lizinkosi uyaveta lapha amabhalane lomkhulu ukuthi emasampula lamikiswe eNingizimu Afrika ukuthi ayocwaningwa ang408 kanti ke labuyile a positive abe ngu9 sekusho ukuthi sekunama cases ke la imfica lapha eSwatini ebantfu labanalo umkhuhlane iCovid-19 uyaveta dokotela Simon ukuthi lang 247 attestwe negative kanti uyasho ukuthi basalandzelela la ngu122 la basebamele ukuthi atawubuya athini uyavida ukuthi lona wemfica umuntu lo testwe positive ngumuntu wesilisa loneminyaka lengamashumi lamathathu nakuthafu 33 lobeka vakashele eNingizimu Afrika eKZN kanti lokwenye lakuvetile lapha dokotela Simon ngokuthi kukhona ukuceceshwa bodokotela labangu147 ngayo iCoronavirus kwaceceshwa bonesi labangu1007 ngayo iCoronavirus kanye nabagcugcuteli labangetulu kwetinkhulungwane letintathu mbukeli sibonga kakhulu kuba nathi lo muhla sethemba ukuthi nitfolile leyo update lebenisolo niimele kito tindvuna tembuso kanye naye umhlonishwa indvuna nkulu nitsale kahle nibe nosuku loluhle.